We are at the end of a series called Rise Up. Estamos al final de la serie llamada Levántate. From the words of Jesus in Matthew 12, we have looked at biblical standards of manhood and womanhood de las palabras de Jesús. En Mateo 12, hemos visto los estándares bíblicos de masculinidad y feminidad. In Matthew 12:41, Jesus challenges us as men to rise up against a generation that will not make Jesus Lord over their past decisions nor their present actions. En Mateo 12:41, Jesús nos desafía como hombres a levantarnos contra una generación que no hará a Jesús Señor sobre todas sus decisiones pasadas ni sus acciones actuales. Now, then in Matthew 12:42 that we discovered last week, Jesus challenges women to rise up against a generation who find their treasure in everything but God. Entonces en Mateo 12:41, Jesús desafía a las mujeres a levantarse contra una generación que encuentra su tesoro en todo excepto en Dios. He compares us to the Queen of Sheba, who went to great lengths to search for wisdom and found something far greater significance in God. Él nos compara a la reina de Sabá, quien se esforzó a buscar sabiduría y encontró algo mucho más grande, significancia en Dios. And referring to the Queen, Jesus says, and we have it up on the screen for you, "For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here." Refiriéndose a la reina, Jesús dice, porque ella vino a los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Jesus is saying that ultimate peace and purpose can be found in Christ. Jesús está diciendo que la paz y el propósito definitivos pueden ser encontrados en Cristo. Christ can liberate you to live and love in ways you could never achieve on your own. Cristo puede liberarnos a vivir y amar de maneras que nunca podrían alcanzar por sí mismos. Now there's a movement that was incredibly popular that began last October. Era un movimiento muy popular, especialmente en los Estados Unidos, que inició realmente hace un año en octubre. But it really began in 2006. The movement is called Me Too. El movimiento es titulado Yo También. In 2006, Tarana Burke coined the phrase Me Too as a way to help women who had survived sexual violence. En 2006, Tarana Burke acuñó la frase Yo También como una manera de ayudar a las mujeres que habían sobrevivido a la violencia sexual. 10 years later, actress Ashley Judd accuses the media giant Harvey Weinstein of sexual harassment. 10 años más tarde, la actriz Ashley Judd acusa el gigante de la media Harvey Weinstein de acoso sexual. 10 days later, on October 15, 2017, actress Alyssa Milano reignites Me Too on Twitter, challenging all those to stand up and that have victims of sexual harassment and abuse, that have been victims. 10 días más tarde, en octubre 15, en año 2017, la actriz Alyssa Milano reinicia Yo También en Twitter, retando a todos aquellos que son víctimas de acoso y abuso sexual a que se paren. As of today, 17.7 million survivors of harassment and assault have broken the silence and given voice to this Me Too movement. Ahora, 17.7 millones de sobrevivientes de acoso y asalto sexual han roto el silencio y dado voz al movimiento Yo También. Now, I mention Me Too today not to portray women as victims, but to emphasize the importance of breaking the silence.
Yo menciono yo también hoy, no para presentar a las mujeres como víctimas, sino para enfatizar la importancia de romper el silencio. Beyond those who have lost their jobs and been put in jail from accusations, etc., the power of this movement has been found in giving voice to the silent and changing the narrative in our culture. Más allá de aquellos que han perdido puestos de trabajo y han sido encarcelados, el poder de este movimiento se han encontrado en dar una voz al silencio y cambiar el narrativo. Not only for women, but men have been challenged too to question their actions and dialogue about how women are treated in our society, organizations, and families. No solo mujeres, pero hombres han sido desafiados a enfrentar sus acciones y a dialogar sobre cómo las mujeres son tratadas en nuestra sociedad, asociaciones, organizaciones y familias. I wish that I could say today that the church has been on the front lines of exposing the truth and helping us have the right conversations. I wish I could say that today. Desearía poder decir que la Iglesia Universal ha estado en las primeras líneas, las fronteras para exponer la verdad y ayudarnos a tener las conversaciones correctas. Desearía poder decir pero no puedo. Unfortunately, I believe the church has been too silent in the face of these issues, and pastors have not been open to reshaping the story and the narrative that's out there. Desafortunadamente, yo creo que la iglesia ha sido demasiado callada frente de esos temas, y los pastores no han estado abiertos a reformar la historia y el narrativo. As your pastor, I believe the gospel has the power to shine light and truth into all areas facing men and women today. Como su pastor, yo creo que el evangelio tiene el poder de brillar la luz y la verdad en todas las áreas que enfrenten los hombres y las mujeres de hoy. I want you to know that I not only take these issues seriously, but I take seriously even how we frame these conversations about men and women when I'm in front of you. Quiero que sepan que no solo tomo esos temas seriamente, sino que tomo seriamente cómo enmarcamos nuestras conversaciones acerca de hombres y mujeres, especialmente cuando yo estoy parado frente de ustedes. Estoy tomando en serio cómo estoy formando esta conversación. It's not just enough to talk about men or speak to the issues of women if we do not communicate the value and importance that God places on your life and your role at home, on your job, your school, and your church. No es suficiente hablar de hombres o hablar de asuntos de mujeres, si no comunicamos el valor y la importancia que Dios pone en nuestras vidas, en nuestro papel, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia. Take the story of King David in the Old Testament, for example. Toma por ejemplo la historia de David en el Antiguo Testamento. If you were to say today, who is the greatest king that Israel had ever known, what would your response be today? David. ¿Cuál es tu respuesta si voy a preguntar quién era el rey más famoso en el Antiguo Testamento? ¿Quién es? David. People who don't even believe in the Bible, people who don't even read the Bible or believe in God, probably can tell you the story of David and Goliath, even if they don't believe any of it. Hay gente que no cree en Dios, nunca ha leído la Biblia, pero ellos pueden contar la historia de David y Goliath, sí. But God chooses to begin the story of David and the nation of Israel through the courageous life of a woman named Hannah. Pero Dios escoge empezar la historia de David y la nación de Israel a través de la vida valiente de una mujer llamada Ana. And while these stories don't seem to connect, Hannah seeks on a personal level what Israel is seeking on a national level. Mientras esas historias no parecen conectadas, Ana busca
en un nivel personal lo que Israel está buscando en un nivel nacional. Both are seeking direction for their future. Ambos están buscando dirección para su futuro. Both are looking for their voice in the world. Ambos están buscando su voz en el mundo. So now with this foundation laid, I want us to look at 1 Samuel chapter 1, verses 1 through 9. Escuchen a 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 hasta 9. If you're ready to hear the word of God today, on your tablets, on your cell phones, on the Bibles in front of you, I want you to stand in honor of God's word today. Pon de pie, por favor, cuando están listos a escuchar la palabra, con tabletas, con Biblias, en las pantallas. Escucha la palabra de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 hasta 9. 1 Samuel, chapter 1, verses 1 through 9. There was a certain man of Ramathaim, Zophim, of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zuph, and Ephrathite. La sierra de Efraín había un hombre, Zufita, de Ramathaim. Su nombre era Elkanah, hijo de Jeroham, hijo de Elihu, hijo de Tohu, hijo de Zuph, Efraimita. Más fácil en español. That was easier in Spanish, I don't know why. He had two wives. The name of one was Hannah, the name of the other Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had no children. Elkanah tenía dos esposas. Una de ellos se llamaba Ana y la otra Peninnah. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh, where the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord. Cada año Elkanah salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Hophni y Phinehas, los dos hijos de Eli, oficiaban como sacerdotes del Señor. On the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to Peninnah his wife and to all her sons and daughters. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elkanah solía darles a Peninnah y a todos sus hijos y hijas la porción que les correspondía. But Hannah he gave a double portion because he loved her, though the Lord had closed her womb. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. And her rival used to provoke her grievously, to irritate her, because the Lord had closed her womb. Tenía su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. So it went on year by year. As often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore Hannah wept and could not eat. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Tenía la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar, ni comer quería. Y Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart sad? Am I not more to you than 10 sons? Entonces Elkanah, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? And after they had eaten and drunk in Shiloh, the word of God says Hannah rose. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. Got a lot to say in a little bit of time. Tengo mucho de decir en poco tiempo. But I believe the story of Hannah today just speaks to our pain, especially to women. Creo que la historia de Ana habla a nuestro dolor, especialmente a las mujeres. Verse 2, just verse 2 says, he, Elkanah, had two wives. The name of one was Hannah and the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah
had no children. Elkanah tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tiene dos hijos, or tiene hijos, pero Ana no tenía ninguno. From this introduction we learn, man, Hannah is a woman in pain. A partir de su introducción nos enterramos que Ana es una mujer con gran dolor. For the average family in the Old Testament, children were not only a blessing from the Lord, but your labor force on the family farm and your retirement plan all rolled up in your children. Para una familia ordinaria en el Antiguo Testamento, los hijos no solamente eran una bendición, pero también una fuerza laboral en la granja. Cuidaban los pollitos. Y en el plan de jubilación, children represented security and future. Los niños, los hijos representaban seguridad y el futuro. And while her husband has provided food on the table and a roof over her head, Hannah cannot provide what her husband wants the most. Mientras su esposo proveía comida sobre la mesa y un techo sobre su cabeza, Ana no podía proveer lo que su esposo más deseaba. Hannah is in serious emotional and spiritual pain. Ana estaba en dolor emocional y espiritual. We also learn from verse 2. Verse 2 is packed, you guys. We also learn from verse 2 that her husband marries a second woman. También nos enterramos en versículo 2 que su esposo se casa con una segunda mujer. We believe that Penina is the second because Hannah is mentioned first. Creemos que Penina es la segunda por Ana, está mencionado primera. It is also likely that Elkanah married her for financial reasons, just in order to have children. Es también probable que Elkanah se casó con Penina por razones financieras para poder tener hijos. The fact that she is able to have children with Elkanah is proof that it was Hannah's medical issue and not his. El hecho que ella es capaz de tener hijos con Elkanah es la prueba médica físicamente que era Ana con el problema y no Elkanah. I can only imagine her conflict knowing she cannot give Elkanah what he needs and seeing another woman providing it at the same time. Me puedo imaginar su conflicto sabiendo que ella no podía darle a Elkanah lo que él necesita y ver una otra mujer proviéndolo al mismo tiempo. Her deep pain comes from being married to a man with a divided heart. Realmente su dolor más profundo viene de estar casada con un hombre con un corazón dividido. Now it looks like the division is because he's married to two women, but that's not the case. The division is not between two women, but between faith and practicality. Este hombre, Elkanah, que tiene un corazón dividido, no, esta división no es entre dos mujeres. Parece que sí, pero no es así. Es entre la fe y lo que es práctico. The division between trust in God and trust in money. Confianza en Dios y confianza en dinero. The pain that Hannah feels is the isolation, that she's the only one trusting God under her roof. El dolor que Ana siente es el aislamiento, que ella es la única confiando en Dios en su familia. Elkanah marries another woman, not for love, but for pragmatism. Elkanah se casa con otra mujer, no por amor, pero por pragmatismo. His actions deepen her pain and question her faith. Sus acciones profundizan el dolor de Ana y ella duda de su fe. Verse 3 tells us that once a year they pack the family van, they travel to the temple to worship together as one happy family. En versículo 3 nos dice que una vez al año ellos empacaban el minivan y viajaban al templo a alabar juntos como una familia feliz. I won't ask you today how many of you have had arguments on your way to church.
before coming in here, and then you place a smile on your face as soon as you walk through the door. No voy a preguntar cuántos de ustedes han tenido discusiones delicadas en camino a la iglesia. Here, every single time, it is the same pain as she has to put a smile on her face. Porque ellas alaban al Señor una vez cada año, cada vez que viajaban a la iglesia. Están en dolor y conflicto. Están en un recordatorio del dolor de su corazón. This passage also, I believe, Hannah, the story of Hannah that God has placed in this passage speaks to our need for community. Esta historia también habla a nuestra necesidad para comunidad. Verse 4 says, on the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters. Versículo 4, cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elkanah solía darles a Peninnah y a todos sus hijos y hijas la porción que les correspondía. But to Hannah he gave a double portion because he loved her, though the Lord had closed her womb. Pero Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor le había hecho estéril. And her rival used to provoke her grievously, to irritate her, because the Lord had closed her womb. Venía su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. If anyone should have been sensitive to Hannah's pain, you'd think it'd be another woman, right? If anyone would have been able to connect and really understand and connect with her pain that is going on, you would think it would have been another woman, right? Si alguien podría ser sensitiva del dolor de Ana, ustedes pensarían que debe ser una otra mujer. Por lo menos una otra mujer puede conectar al dolor de esa mujer que es estéril. But Peninnah has her own issues. She's a different kind of hot mess. Pero Peninnah tenía sus propios problemas. Ella tiene dificultades también, muchos. She was probably a servant of Elkanah before he took her as his wife. Ella era probablemente una sirvienta de Elkanah antes de casarse él con ella. Because verse 5 talks about Elkanah's love for Hannah. The indication is that he doesn't love Peninnah. Porque el versículo 5 habla acerca del amor de Elkanah por Ana, indica que él no amaba a Peninnah. She has child after child, and her isolation and resentment only grow. Ella tenía niño tras niño, y su aislamiento y resentimiento aumentaba cada día, cada año. Now we have the picture of two women in pain living under the same roof. Ahora tenemos un retrato de dos mujeres en dolor viviendo bajo del mismo techo. And instead of sharing their painful stories with each other, Hannah chooses to provoke and irritate her, especially when they traveled each year to offer the sacrifice. En lugar de compartir sus historias dolorosas, la una con la otra, Peninnah escoge provocar y irritar a Ana, especialmente cuando ellos viajaban cada año a ofrecer el sacrificio. The word provoke there literally means, it's better in the Spanish, the word provoke literally means to thunder like a storm. Esta palabra provocar literalmente significa trueno. Por eso dice que ella está atormentada, porque ella es una tormenta. This is the only place in the Bible that this word is used to describe a person and not an actual storm. Ese es el único lugar en la Biblia completa que esta palabra está usada para describir una persona y no una tormenta actual. Peninnah is a one-woman storm. Peninnah es una mujer que es una tormenta completa. This is a woman with a unique gift to hurt and judge others through a righteous smile.
Esta es una mujer con el don único de herir y juzgar a los demás a través de una sonrisa piadosa. And each time Elkanah gives Hannah a double portion of the sacrifice, it fuels Peninnah's hatred and Hannah's isolation. Cada vez que Elkanah regala a Ana una doble porción del sacrificio, alimenta el odio de Penina y el aislamiento de Ana. We have women in this room, in your families, maybe even in your homes, that have chosen to hurt others because they can't deal with their own pain and disappointment. Tenemos mujeres en este lugar, en nuestros hogares, en nuestras familias, que han elegido lastimar a otros dentro y fuera de la iglesia porque ellas no pueden lidiar con sus propias decepciones y dolores. We have other women in this room and in our community who, like Hannah, are in desperate need of community with other women, but they push everyone away because of their pain. Tenemos otras mujeres en este lugar y en nuestra comunidad quienes, como Ana, están con gran necesidad de tener comunidad con otras mujeres, pero las empujan debido de su propio dolor. The church should be a place where our pain brings us together rather than deepen our isolation. La iglesia debe ser un lugar donde nuestro dolor nos une en lugar de profundizar o peorizar nuestro aislamiento. The story of Hannah also speaks to the changing roles of women. La historia de Ana habla a los papeles o títulos cambiantes de mujeres. The word says in verse 7, so it went on year by year. As often as she went up to the house of the Lord, she used to provoke her. Therefore Hannah wept and would not eat. Cada año, versículo 7 dice, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo, Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Y Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why don't you eat? Why is your heart so sad? Am I not more to you than 10 sons? Entonces Elkanah, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? This pain and isolation that Hannah feels goes on year after year. El dolor y aislamiento que Ana sigue año tras año. She weeps uncontrollably. Ella llora inconsolablemente. She cannot eat. Ella no puede comer. Her husband, who loves her, cannot help in the situation. Su esposo, quien la ama, no puede ayudar la situación. I want you to think for just a minute in your mind's eye about the changing roles and expectations of Hannah for a moment in her lifetime. Piensen acerca de los cambios de papeles, títulos, expectaciones con Ana por toda su vida por un momento. Her life as a girl dreaming of a perfect future. Su vida como una niña sonando el futuro perfecto. Her courtship with Elkanah, thinking about what their lives would be like together. Su noviazgo con Elkanah, pensando acerca de lo que sus vidas serían al estar juntos. Early years of marriage and the unexpected pain of barrenness. Los primeros años de matrimonio y el inesperado dolor de esterilidad. Hannah must now live with her husband's divided heart and bad decision-making. Ana ahora debe vivir con el corazón dividido de su esposo y sus malas decisiones. She feels personal guilt for what she cannot give and resentment toward the man she loves and even the God she worships. Ella siente una culpabilidad personal por lo que ella no puede dar y siente resentimiento contra el hombre que ama
y el Dios que ella alaba. And among other issues, Hannah cannot find herself in this sea of changing roles and disappointments. Entre otras dificultades, Ana no puede encontrarse en el mar de cambios, de papeles y decepciones. 3 weeks ago, if you were here, I mentioned, when we were talking to our men, I mentioned that there was a very, very difficult year of my life with my wife. Yo mencioné hace tres semanas que era un año muy difícil para mi matrimonio y mi vida con Andrea. That for whatever I could try to do, I felt like she was constantly frustrated and angry, and there was nothing I could do to find a solution for it. Yo sentía que ella siempre está enojada, frustrada, y yo no podía solucionar en ningún momento. I considered divorce or considered drastic extremes because I just could not fix her. And at one point, I wanted just to give up trying. En este año, porque yo no pude solucionar los problemas de mi mujer, de Andrea, yo pensaba que yo necesito divorciar o soltar para alguien, otro hombre, no sé, a solucionar lo que yo no pude hacer. So I told you my side of the story. Yo estaba diciendo mi lado de la historia, and now I want to ask Andrea to come up, and I want to interview her today to ask her to share her side of that same story. Yo quiero preguntar a Andrea a decir el otro lado de esta historia. But I can talk, I can say everything because I got control up here. Everything's right here in my hand. But now I want us to hear from Andrea. Ahora, siempre porque yo tengo el control en mi mano para decir cualquier cosa frente a ustedes, ahora pues, yo quiero preguntar a Andrea algunas preguntas. You doing okay? Can you describe what was going on in your heart and life during that, especially during that year that we had most of our difficulties? ¿Podrías describir qué estaba pasando en tu corazón y tu vida en este año de dificultad que tuvimos juntos? And you're going to have to do it in Spanish and English, okay? Well, the time he's talking about is, I have to tell you what was going on in our lives at the time. We had just moved to Guatemala. Ruben was maybe a year and a half old, and Mark didn't know Spanish very well yet. Ahora necesitamos decir en español. Okay. Y quiero explicar un poquito de por qué lo que está pasando en nuestra vida en ese tiempo. Acabamos de ir a vivir en Guatemala y Rubén tuvo como 1 año y medio y Marcos todavía no sabía hablar español muy bien. Okay. Anyway, for 12 years we were married. Prior to that, 12 years, we chose not to have kids for 12 years because I was a school teacher and we lived on my salary and my benefits because he didn't earn enough as a youth minister. And we were always working with kids and serving other kids. We knew when we had our own that would all change. I knew it would change. Even though people, oh no, it doesn't change. Yeah, it does change. I believe them. Anyway, so, sí, no. Y bueno, nosotros estábamos casados 12 años sin tener hijos, y eso fue una decisión que tomamos porque él estaba estudiando en el seminario, él era ministro de jóvenes, yo maestra de secundaria. Todo ese tiempo yo gané más dinero, siempre estamos viviendo en mi salario más que todo y mis beneficios de mi trabajo. Y bueno, esperábamos tener niños porque siempre estamos sirviendo a otros. Y yo sabía que el momento de que tengo mis propios hijos iba a cambiar todo, aunque me decían que no, pero ya saben que eso no es verdad, ¿verdad? Sí. Anyway, in Guatemala with Ruben so little, Mark not knowing Spanish, it's like my whole world was mixed up
crazy. I wasn't the one with the job, the stable job. I was the one at home having to take care of the child and having to answer all the questions because my husband couldn't do it. Ruben's the child. Yeah. No, y cuando fuimos a Guatemala, mi mundo está totalmente revuelto y loca mi vida, porque yo ya no era la persona que estaba ganando el dinero para la casa. Yo no tuve un trabajo normal. Yo estaba en la casa con el nene y mi esposo, tuve que contestar 1000 preguntas porque él no podía comunicar muy bien en español y estaba bien como amargada y enojada porque, puchica, me volví loca con todo eso. Pueden entender, right? You can understand. Anyway, so a lot of bitterness and confusion on my part, but it was a lesson from God. Mucha amargura y rencor que guardé, pero al final de todo yo siempre comuniqué con el Señor y yo sabía que era una lección bien dura y difícil, pero una lección y una prueba que tuve que pasar y aprender para seguir adelante. This next question is kind of dangerous. Esta pregunta es peligroso, especialmente para mí. As your husband, how did I help and hurt the situation as you were dealing with these different roles and change that was going on? How did I help and how did I hurt that situation? Como tu esposo en este año muy difícil, cuando tus títulos, roles están cambiando mucho, los papeles, ¿cómo ayudé y empeoré la situación? Voy a primero hablar de cómo me ayudó. Lo bueno es... Oh, gracias. Thank you. Primero voy a hablar de esto. Es que él siempre ha sido un esposo, un hombre muy paciente, que siempre trató de entenderme, aunque yo sé que es muy difícil. Nadie se puede. Nobody can. Okay, you want me to go there? Anyway, the good thing I will say, he has been a husband and a man that is patient and has tried to understand me. Very good. Even though this was before the father part. Anyway, eso es lo bueno, que quería entender, que siempre quería conectar, trataba. He tried, wanted to connect. What made it worse, though, I felt like, he would get all the glory and take all the glory and disregard the hard work I was doing. I felt like he didn't see the hard work I was doing behind the scenes to hold him up, and it made me angry because I wasn't able to get that glory anymore. It was all going to him, and it made me mad. Y lo que hizo mal es que es como no notó nada de mi trabajo, sentí que no notó nada que estaba haciendo yo para apoyarle a él. Y en ese tiempo él estaba recibiendo toda la gloria y yo nada, y me quedé bien enojada con eso. And also, I think, because as men, we want to fix everything, and when we get really frustrated when we can't fix something, we make it about our frustration, about not being able to fix it, rather than the original problem that may have been hers or ours together. And so I made it a lot about me. Lo que yo recuerdo, y tú puedes corregirme, lo que yo recuerdo también es porque yo estaba subiendo mi frustración que yo no puedo solucionar o corregir a ella y su resentimiento, etc. Pues más y más yo enfoqué en mí mismo porque yo estoy muy frustrado porque yo no puedo ayudarla. Entonces yo estaba viviendo alrededor de mi persona, de mis necesidades, en lugar de ayudar a ella porque yo estaba frustrado también. And I see that even in the story that we look at today.
Hannah is going through all this pain, and Elkanah is like, hey, aren't I enough for you? Right? It's all about, aren't I better than 10 sons? It becomes all about him when it's really about her pain and what she's going through. Lo que yo estoy leyendo en este versículo 8, es Elkanah está muy frustrado también, que él no puede solucionar el dolor de Ana. Y él está poniendo, no ella, pero él en el medio de esta situación. Él está preguntando, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Yo soy mejor de 10 hijos. Entonces, él es el centro del universo, no sus problemas. Y probablemente porque él la ama, fue para una buena motivación, pero la expresión probablemente emporizó este problema. Probably because Elkanah turned it on him, it probably made the situation even worse. Because it made it about him. Aren't I better than, can't you just live with me? Aren't I enough? When it really wasn't about him, it was about so many other things. Now, Andrew, you already kind of mentioned it, but what did you learn about yourself and about God during this process? The last question we'll have. ¿Qué aprendiste acerca de ti y acerca de Dios durante este proceso? Fue más que todo una lección de humillación. Por fin empecé a entender de que no era mi lugar recibir la gloria. Por eso no vivo yo. No importa si yo hago lo mejor, no importa si soy la mejor. Lo que importa es Dios. Y Él me humilló por medio de mi esposo. Y eso fue muy difícil, pero fue necesario para varias cosas. Pero para mí personalmente, si yo quería realmente vivir para el Señor, tuve que entender eso de que no importa tan buena que soy, lo que importa es Dios. Y yo no tengo que recibir ni una atención de nada lo que hago. And what I learned, the main thing was it was a lesson in humility. It doesn't matter how much work I do. It doesn't matter how good I am, even if I'm the best. I don't get the glory. I don't need it either. God is the one who gets the glory. And that was a very hard lesson, and I learned that in that experience with my husband. It's not about me, and it's not about him either. It's about God. And that was it's a hard lesson, but it was necessary, because if I really want to live for God, and I really want to be, the words that I say when I pray, God, make me more patient, God. I want to be really close to you. Be ready for what's coming if you really mean it, because it's going to hurt. It's going to hurt. En español, de las Lo que dije, en mis oraciones siempre digo más o menos, Señor, quiero ser más paciente, Señor, quiero estar bien cerca de ti, realmente quiero ser como ti, Señor. Si estás orando esas cosas, la realidad es que vas a recibir una lección bien fuerte, porque duele cuando quiere cambiar y ser como Cristo. All right, you guys, give her a hand. My encouragement to you today is that you can rise. Mi ánimo para ustedes hoy es pueden levantarse. I love verse 9 in this passage of scripture. It says, after they had eaten and drunk in Shiloh. Now, Hannah hadn't done that because she was crying. She didn't eat. But after they had eaten and drunk in Shiloh, it said, Hannah rose. La palabra dice en versículo 9, una vez, estando en Silo, Ana se levantó. Pueden levantarse, hermanos. Verse 9 tells us that Hannah reached a critical moment in her life. Versículo 9 nos dice que Ana alcanzó un momento crítico en su vida. After years of pain and disappointment, it says that Hannah rose.
Después de años de dolor y decepción, dice que Ana se levantó. The word here indicated more than physically getting up. La palabra aquí indica más que levantarse físicamente. She made a healing choice. Hizo una decisión curativa. She resolved to trust in God in the midst of her changing roles and expectations. Ella resuelve confiar en Dios en medio de sus papeles, títulos y expectativas cambiantes. We know this because she prays for a baby and she offers him back to the Lord. Sabemos eso porque cuando ella ora para un bebé, ella ofrece devolvérselo al Señor. The purpose of this child would not be to ease her pain or vindicate her with her husband or with Penina. Este niño no sería para aliviar su dolor o vindicarla con su marido or con Penina. This child would not live in her home to be the emotional support that her husband is not. Este niño no viviría en su hogar, ni sería el apoyo emocional que su marido no lo es. This child would represent that God keeps His word and that her future would be secure in God. El niño representaría que Dios guarda su palabra y que su futuro es seguro en Dios. The child becomes one of the greatest prophets of Israel and opens the door for the kingdom of David. El niño se convierte en uno de los profetas más grandes que Israel y abre la puerta para el reino de David. All because one woman decided to rise up. Todo porque una mujer decidió levantarse. Would you pray with me today?